Hello everyone, I welcome you all to this video. I hope wherever you are, you're doing well. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ. Today is a Saturday morning and it's around 7:30 and I decided to show you the backyard of my house. This is the view from my master suite. Chester River is one of the largest tributaries of Chesapeake Bay. It goes through two counties including Queen Anne and Kent County, and finally its mouth opens directly into the Chesapeake Bay. ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਟੋਟਲ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ. ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ. Not sure if this is a snapping turtle or not, but hi buddy. Hi. ਆਓ ਮਿਲੀਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਹੈ. And this is the update on the garden. Trying to pick up just one small tomato, but this side a lot of tomatoes and cucumbers. ये चली कछुए की सवारी. Do you see him ever moving? So cute. He feels that our garden was safe harbor for him to cross. Aww. Bye, buddy. Come visit us. My kids catch so many turtles in the garden. Or when we are mowing, we see the turtles. It's just such a beautiful morning and a beautiful start to the morning. कहाँ से जाओगे? इधर तो बंद है. कैसे जाओगे? Buddy, do you know a way out? See, जब मैं उसके पास जा रही हूँ ना, he's going into his shell. I don't want to scare him. I think he's gonna go under the ledge and get out under the fence. There you go. See? Now over here he realized that maybe there is no out to this fence. He came out from the garden side of the fence. So, buddy, I'll let you figure out your way. Be my guest. Okay? And I'll let you figure this out. If I don't see you in a little bit, then I know that you have gone. अब टर्टल ने कर लेता है फिगर आउट भी किधर ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ. ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਬਈ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ. ਗੁੱਡ 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 ਗੁੱਡ. ਬਸ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾफ़ी ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ। ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਭੁੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾफ़ੀ ਇੰਪਰੈਸਡ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਚਨ ਕਿੰਗ ਪਾਊਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਮਾਟਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। These are my small finds from Home Goods. It's a very pretty plate that I liked, and the glass containers that can be used very easily for the lunch. Whenever I take lunch, I only use glass containers just because of the concern of the BPA with the plastic. ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਬਾਰੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ। I'm going to make a bagel quickly for my older one because she has a swim lesson. ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਸਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼, ਮੇਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ, ਐਂਡ ਸਿਰਕਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚੁਕੰਦਰ ਦੇ 2 ਪੀਸਿਸ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿਸ ਫॉर द ਭੱਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਮਕ ਦਾਲ ਪਾ ਬਣ ਲਿਆ। ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਆਈ ਮੇਨਲੀ ਡੂ ਆਪਣੇ ਕੁਕਿੰਗ ਭੱਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉੜਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਏਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਲਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਫਲਫੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਥਰਸਡੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ, ਬਟ when you're gonna come back home after seeing so many patients and you're gonna finish your day at 5:30 and you're gonna literally eat dinner at 6:30, you're not gonna get time to make the fresh sabji. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ older daughter ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ friend ਦੀ birthday party ਹੈ, and I can show you how casual the birthday parties are here. ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਆਰਮਰ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਐਥਲੈਟ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ you know, the jeggings or leggings, whatever you call them, and it's so casual. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੈਜੂਅਲ। the only people who are actually nicely dressed are the kids. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, you have to see if you are coming into the dinner or into the lunch time. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਈਟ 11 to 1 ਹੈਗਾ, that means ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਇਨਵਾਈਟ ਹੈਗਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 9 to 11, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਾਓ ਜੇ ਇਨਵਾਈਟ ਹੈਗਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ। ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ ਟਿਪਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 6:30, and I really love it because now I know after so many years what to expect. So casual, so fun for kids. ਨਿਆਣੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, and I'll show you it. This actually birthday party is on the playground, so let's take you there. And ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਰੈਡੀ। ਹੁਣ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ, and we are ready for the birthday party. It's an overcast. I hope it doesn't rain. Is the birthday team ready? No, I'm fine. I'm going to Target to get the birthday boy a gift. Good job. This is our Kent Island Target. I was so excited when this first got opened because on the island we did not have any big stores. So it comes very handy when you're going for the birthday parties and last minute you want to catch up anything as a gift. Hey, yes, can you scan Mama's barcode? And we are here at the playground where the birthday party is. This playground they just recently reconstructed with the Queen and County Parks and Recs, and it's the Mowbray playground. And ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। And let's tour this. Actually ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, and ਮੇਰਾ ਨੋਲੂ ਵੀ।
still dealing with them pool toes? Ouch. I'm really very happy with the job that they did. Now they reconstructed the outside of it and it has picnic tables in the picnic area. And all the new slides, the swings and everything is so nice and well done. Hi buddy. What are you doing? You having fun? You liking? No, beta, no. Let's not get dirty. Even ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿੰਗਸ ਲਗਾਏ ਨੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਡਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ that's like supreme about this country. Most of the playgrounds are as big, like you don't even have to waste your money getting a place, booking a hall or anything. Look at this playground, it's a wonderful place. Kids are enjoying it. Are you having fun? Are you having fun? Are you having fun? That's the entrance to the Bay City. All the houses on the other side are actually facing the water on the bay. And this is Meadow Peak Elementary and the middle school. She wanna try every swing. Yeah, it's Friends of Henry, say yay! Another thing is, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, but they are ever very vigilant. They know whose kid is, like who belong to which parent. You know, there's nothing like ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਿਆਣੇ and what they are doing, you know. And mainly ਤੁਹਾਡੇ friends ਵੀ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ friends ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂ نو ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਨ ਵੇ ਆਫ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਵੇ ਆਫ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦ ਵੀਕਐਂਡ I am very impressed ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਇਹ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ from the fall of last year to about spring of this year and everybody was like when is Mowbray gonna open yeah what are you looking at are you trying to find something ਪੁੱਤ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ You see this is so fun where are you can you come in the tunnel where are you can you sing a song who is having fun
You're having fun? My older one is in up that big gigantic slide. They are having fun exploring it. She's with her friend Amelia. She and Amelia are two peas in a pod. And Amelia's mother is watching my older one right now because she understands कि मेरे को छोटी वाली हैगी है. Yes, beta. Hi. What are you making? Is this your house? Are you having fun? This is me. Yay. Where did Nono go? Where did Nono go? Here. Stay off for 5 minutes, Finn. I'm starting a timer. So the kids got quite tired. It's around now 11:45 and the sun is picking up. So they wanted some refreshing drinks. Yeah, we're enjoying the birthday party. Under the pavilion it feels very shady and very nice. You want water? Okay. Hi. What are you guys doing? Play. Oh, nice. You ready? I remember actually my nephew used to have this. Who is winning? Yes. Go ahead, Bear. Oh, it's right here, Finn. It's like making a little. Oh, there we go. It's like a little. Here we go. To you, happy birthday.